So I've been in the service of cancer patients since last 12 years in Hyderabad, and we would continue to do our best. And thanks to our institution, we have been able to deliver the best possible to the select group of patients who are suitable for this kind of procedure. So I will be presenting about what we have done in the recent times, which is a new technique of treatment for certain cancer patients with disseminated disease. Basically, those patients who have got very advanced disease, we did not have many options earlier. We are expanding now. మీకు అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ ద బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రిసైజ్ థింగ్స్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ద మార్బిడిటీ. అనగా పేషెంట్స్కి పెద్ద పెద్ద ట్రీట్మెంట్లో కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మనం చేయగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ప్రిసిజన్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది మనకి అది, అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ వన్ త్రూ అమెరికన్ ఆంకాలజీ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అవర్ పేషెంట్స్. సో చాలామంది తెలిసింది ఏంటి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ టార్గెటెడ్ థెరపీస్. మరి కొందరి జబ్బులు టార్గెటెడ్ థెరపీస్కి తట్టుకోలేవు, బేసికలీ అది ఏమి చేయలేకపోతాయి వాళ్ళని. అలాంటి వాళ్ళ జబ్బులో ఒక టైప్ ఏంటి అంటే మన పొట్టలో జబ్బు చాలా నిండుగా ఉన్న వాళ్ళకి వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ అ మ్యాక్సిమల్ సర్జరీ. అంటే చాలా పెద్ద సర్జరీ చేస్తాము వాళ్ళకి, చేసేసి ట్యూమర్ అంతా తీసేయడమే కాకుండా ఆ మైక్రోస్కోపిక్ కణాలు ఏవైతే ఉంటాయో మన కళ్ళకు కనపడేవి చాలా ఉంటాయి. ఐ థింక్ చాలామంది తెలుసు క్యాన్సర్ అంటే బేసికల్ ఎందుకు భయపడతామంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినా అక్కడి నుంచి కాకుండా మిగతా శరీరంలో కూడా పాకవచ్చు. అలా మిగతా శరీరంలో పాకిన వాళ్ళకి ఏంటంటే అది క్యూర్ ఉండదు. సో అలా పాకక ముందే మనం దాన్ని వైద్యం చేసేసి క్యూర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే సర్జరీ. సాలిడ్ ఆర్గన్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ అంటాం వాటిని. సో వాటిల్లో ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సర్జరీ అనమాట. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ జబ్బు ఏంటి అంటే వెన్ పేషెంట్ హెస్ గాట్ ట్యూమర్ ఇన్ ద టమీ, డిస్సెమినేటెడ్ ట్యూమర్ ఇన్ ద టమీ. వాటి ఆర్గన్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఏదైనా కావచ్చు, ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. కాక వాళ్ళకి మాత్రం పొట్ట నిండా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఆపరేషన్ని మనం ఆఫర్ చేయగలుగుతాం. అందరికీ చేయలేము, బట్ ఎవరైతే సూటబుల్గా ఉంటారో వాళ్ళకి చేయగలుగుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఉండేది కాదు, వాళ్ళకి ఓన్లీ కీమోథెరపీ మాత్రమే ఉండేది వాళ్ళకి. సో కీమోథెరపీతో ఏంటి అంటే కొందరు మాత్రమే సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్మెంట్ అయ్యేవాళ్ళు, అది కూడా కొంతకాలం మాత్రమే, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేది. సో దానికి వీఆర్ ఏబుల్ టు డివైస్ అ న్యూ ట్రీట్మెంట్ ఫార్మ్ which is described internationally since last decade, which has come in a big way in this country in the recent times anamata. AP and Telangana regions, we are the ones who have been kind of doing it in a big way, and we want to kind of deliver it to the maximum number of patients who are suitable for this treatment. We cannot give it to every patient, but those patients who are suitable for this treatment, we can deliver it with the least amount of morbidity and mortality anamata. So వాళ్ళకి సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలడం అనేది we have the facilities, and we want to kind of get it to nooks and corners of the country, of the state. As you know, in cancer, a lot of innovations are happening. So like each innovation is expensive. Even the newest chemotherapies, which are effective to an extent, they are extremely expensive. Some of the chemotherapies run into several lakhs of rupees per cycle. And remember, chemotherapy is a recurring expenditure, so it has to be like multiple times. Sometimes patient is put on a chemotherapy for life, which basically means the chemotherapy may run for anywhere between 6 months to 4 years also. Now each time spending an expenditure of something like 1 to 2 lakh rupees is also a possibility in some patients, depending on the disease and depending on the medicine that is chosen. Now compared to that particular thing, this is a one-time expenditure for the particular patient who undergoes the surgery with HIPEC. HIPEC per se adds around 1.5 lakh rupees to the expenditure. It is not that very expensive because the machine itself is like a very precise one, though it's not very expensive. We have consumables. The consumables itself are around 75,000 rupees. So the machine and consumables and the medicine itself, we choose, put together it's around 1.5 lakh rupees extra cost for the patient. But what is more expensive is the duration of stay in the hospital, the medicines that we need to give, and the supports that we need to give, nutrition, albumin, ilantivi chala istam, antibiotics. We have to choose high-end antibiotics because the patient will be immunosuppressed. Wala immunity chala takku untundi chemotherapy tarvata, so they can't fight infection. So we have to avoid infection at any cost. So our supportive care కొంచెం ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో దట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ 1.5 to 2 times that of a normal patient who goes for a surgical procedure. So that may come to anywhere between 1.5 to 2 lakh rupees more. So that's about the cost part of it. Now second part of it is what is the percentage of success. The success rate described in literature and according to our bosses who have taught of this procedure is variable from disease to disease. In what is called pseudomyxoma peritonei, he claims 100% successful rate. So in patients with mesothelioma, the success rate is around 90%. The reason is chemotherapy is extremely ineffective, and in those diseases వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ జబ్బు ఆల్మోస్ట్ అక్కడే ఉంటుంది. It doesn't spread to other parts of the body. The patient actually dies because the disease eats into his system. Chronic malnutrition, వాళ్ళు whatever they eat, everything goes into the tumor only. So that's how over a period of time they die. Those patients, when you remove this tumor and stop it from happening again, they literally kind of get cured completely.
అండ్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే రికరెంట్ మాటికి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇండికేషన్ దట్ వీ హ్యాడ్ డన్, దిస్ ఇస్ ద colorectal cancer. So the colorectal cancer historically has a survival rate of around, when we talk about survival, we talk about 5 years survival anamata. Now 5 years, at the end of 5 years, no disease anedi possibility. With chemotherapy alone, it's hardly around 3 to 5% వాళ్ళకి. అలాంటిది with HIPEC, they are able to kind of make this number around 30 to 50%. So the overall survivals are anywhere between 60 to 75 months. So it's like a leap in terms of overall survivals, but some of them will come back. Around 30 to 40% of the patients will come back with disease. వాళ్ళకి we go back to systemic chemotherapy only. కొందరు ఏంటంటే if they are still young, if they can still tolerate treatment, if they can still tolerate surgery, we may have to do a repeat surgery also. Historically, the highest number of HIPECs done in an individual patient is 4. So one of our persons who has invented the whole procedure, he has a patient who had to undergo 4 surgeries of the same kind. But that is over a period of something like 12 to 14 years. So that is a possibility. When it comes to indications, like I said, not every patient is offered this treatment. We should not offer it to everybody. Those patients who are young enough, those patients who have energy enough, those patients who have capacity to heal, because mere చూసారు, so there are so many organs which will be removed, there will be so many things which will be joined back, so they have to heal also. So వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెంత్ ఉంది అనుకుంటేనే we go ahead with that, and it is a multidisciplinary decision. So the medical oncologist, the surgical oncologist, the social worker, the nutritionist, everybody has to sit together, decide that this is appropriate for this patient, and then only go ahead with that one. So we have what is called a tumor board, where we discuss the options, and sometimes we communicate with our colleagues in the US, University of Pittsburgh and other centers. We talk to them, discuss with them, and then only go ahead with a procedure like this.